الدورة. Today we will begin with hemolytic anemias. In general, hemolytic anemia, the pathology, there is a decrease in the RBC lifespan. Normally, the red blood cells survive around 120 days. When they become shorter, then we will have hemolytic anemia. So they die earlier than normal, بالتالي راح تصير the efficiency of oxygen delivery is less than the normal. Hypoxia زي ما درسنا, it will trigger بعد hemolytic anemia. The hypoxia will trigger erythropoietin secretion, and the erythropoietin will activate the bone marrow erythropoiesis. فاحنا راح نشوف في peripheral blood reticulocytosis, increased number of reticulocytes نتيجة increased activity of the bone marrow. وفي حالات السيفير hemolysis والpersistent one راح يصير عندنا extramedullary hematopoiesis. طيب الهيموغلوبين will be released from the damaged RBC. في عندنا بروتين في البلد اسمه الهابتوجلوبين. Haptoglobin, it can bind the free hemoglobin. So it will be consumed as it is bound to the hemoglobin, and it will be excreted in urine. But this test can help also to identify the patient is having hemolytic anemia when we see the haptoglobin level is decreased or absent. The haptoglobin binding للهيموغلوبين occurs in both. راح نحكي عنهم intravascular والextravascular hemolysis. بس بيكون more powerful أو more obvious في intravascular hemolysis. Classification of hemolytic anemia, أهم classification اللي هو according to the site of hemolysis. Hemolysis ممكن يكون inside the bloodstream or outside. More common اللي يكون outside، يكون في السبلين، فبنسميه extravascular hemolysis. فالبلد RBCs when they reach the spleen عادة في هاي diseases بيكون عندي abnormal morphology or abnormal flexibility. The RBC it cannot bind, twist and move في small capillaries there, so they are stuck and they are removed by macrophages. فالماكروفاجز will destroy the RBC. في هاي الحالة we call it extravascular hemolysis. والبيشنت راح يصير عنده splenomegaly. Okay, with hemoglobin that is released, it will be converted to bilirubin. يصير patients عندهم jaundice حكينا، يصير عندهم كمان gallbladder stones. فهاي حالات extravascular hemolysis. Intravascular it doesn't need spleen. يصير lysis inside the bloodstream. Okay, يصير عندنا more release of free hemoglobin، ما بدها تتحول للبيليروبين، فبصير عندنا زي ما حكينا الهابتوجلوبين will be absent, consumed. The patient will develop a red urine نتيجة إنه الهيموغلوبين will go to the kidneys then to the urine. فالpatient will develop hemoglobinemia اللي هو free hemoglobin in the blood تكون outside the bone marrow. Hemoglobinuria اللي بتعمل لي red urine. والهيموسيترينوريا الايرون حتى بيطلع في اليورين، فالبيشنت will develop later iron deficiency. في هاي الحالات ما بيكون عندي splenomegaly الانترافاسكولار hemolysis. في another classification اللي هو according to the cause of hemolysis. ممكن الديفكت يكون inside the RBC or something from outside causing hemolysis. First disease اللي هو glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, G6PD deficiency. This is inherited disease. The mode of inheritance is X-linked. بالتالي it appears early in life في boys أكثر شيء. Because they have one X, بالتالي إذا كان في عندنا mutation, the disease will appear. بينما females they need 2 mutations, but it is much less common. Normally, G6PD enzyme موجود في جميع cells in our body, and it functions to generate a glutathione. والglutathione الفانكشن تبعته is to neutralize الأوكسيدنتس. الأوكسيدنتس إيش هم؟ اسمهم الثاني free radicals.
هم molecules with high energy يكون فيهم extra electrons. They are produced during normal metabolism بيطلعوا. Because they carry extra energy, they can cause physical damage that structures inside the cell. The body and cells, they protect themselves from the oxidants through vitamins or through glutathione. So the glutathione will be decreased in this disease. وبالتالي RBC they suffer from stress نتيجة الأوكسيدants and the lyse. Those patients during normal situations ما عندهم physical stress ما عندهم factors هدول they suffer from mild hemolysis ما بتكون عندهم symptoms. Okay, during day life العادي عندهم هدول patients ما بيكون في visible or obvious hemolysis يعمل لي symptoms. They have triggers نسميه في عندهم factors هم اللي بيعملوا severe hemolysis a large number of RBCs ويبدا الديزيز عندهم يبين. ايش هم الفاكتورز؟ تريجرز. اول شيء اي انفكشن في البودي. لو upper respiratory tract رشح اول شيء راح يصير بعدها عنده لايسيس لانه الانفكشن بزيد عندي الاوكسيدنتس في البودي. Second one certain drugs. الميتابوليزم تبعهم يطلع الاوكسيدنتس. بالتالي اذا اخذوا هذول الدراجز راح they will suffer from hemolytic anemia crisis later on. دراجز كنت تعرفوهم اهم شيء في الانتي بايوتكس اللي هم السلفونامايدز. في عندنا النايتروفيرونتوين، في عندنا الاسبرين اللارج دوز بيعمل لي هيموليسيس والفيتامين كي، في عندي البرايماكوين اللي هو من ادويه الملاريا. ثيرد تريجر اللي هو الفافا بينز الفول. during digestion بيطلع كميه كبيره من الاوكسيدنتس. So if they consume fava beans, they will suffer from hemolysis. فهذول triggers they will generate a large number of oxidants. والجيكس patients هذول بيكون عندهم حكينا glutathione is minimal مش زي normal bodies. So the oxidants they will cause damage, denaturation للهيموغلوبين في الار بي سي. الهيموغلوبين normally بيكون water soluble. اوكي موزع بشكل متساوي evenly in the RBC and is not visible. بينما الاوكسيدنتس they will cause denaturation, they become hard, okay, and insoluble, and they will bind cell membrane في RBC. This change we call it Heinz body. Heinz bodies هم denatured hemoglobin نتيجة G6PD deficiency والoxidant effect. هلا هاي البروسيس it takes 2 to 3 days after the trigger ما بتيجي سريعة instantaneous. It takes couple of days to appear and to cause hemolysis في RBCs. طب ليش بصير hemolysis؟ دول الهاينز بوديز حكينا بصيروا solid rigid area في RBC. When they reach the spleen they lose deformability ما بتنتعج بسهولة. It doesn't bend like a normal RBC في الكابيلاريز. فأول شيء الفاجوسايتس or macrophages they will pinch بعضوا المنطقة that is rigid. راح يطلع عنا RBC it will appear as bite cell. Okay. في عنا loss of part of the cell membrane محل مكان الهاينز body. we will see في peripheral blood bite cells. Those bite cells when they reach the spleen another time they will be destroyed because they have abnormal shape. فهاي changes اللي تصير في G6PD وبالتالي البيشنت بصير عنده extravascular hemolysis. الهاينز بوديز في النورمال ستين تبع الروتين ستين ما بنشوفها. We have to do special stain اسمها supravital special stain. هاي بتبين لي الهاينز بوديز as small dark dots. Remember they are bound to the cell membrane. طيب البيشنتس في غلطة بنصلحها. Patients will develop extravascular hemolysis. Okay. وكلينيكالي في عندي two types of G6PD deficiency. في type A
هذا بيكون عندهم decreased number of enzymes، ما بيكونوا absent نهائي، بصير incompatible with life، هذول بيكون عندهم lower number of enzyme، بالتالي كمية الجلوتاثيون is less، بصير عندهم هاي الأشياء اللي حكيناها. في تايب M Mediterranean، هذا البرودكشن is normal but the function is deteriorated، ما بيشتغل، فالإفكت تبعه صفي نفس الشيء، في عندنا functional deficiency of this enzyme، وهدول عادة بيكون عندهم symptoms more severe than type A. بالنسبة للفيميلز still they can show the disease، يعني يصير عندهم 2 mutations، يعني تكون 1 mutation بس السكند X chromosome بصير له inactivation. هاي normal physiologic process، أحيانا second X chromosome بسموها random inactivation، واحد منهم بطل يشتغل والثاني بصير dominant، هاي normal process. فإذا صار inactivation للnormal chromosome بالتالي بطل يشتغل والديفكت موجود على السكند chromosome. So females still can show this disease. في questions؟ intravascular هي extravascular. اوكي. طيب في عندنا second anemia اسمها immune hemolytic anemia، هاي acquired مش inherited. هدول patients they develop auto-antibodies زي أي autoimmune disease، يكون عندنا targeting للnormal antigens في البودي، فإن this one بيكون عندنا targeting للRBCs، بيطلع عندي autoimmune antibodies that will bind الRBCs. هذا تشخيصهم diagnosis في عندنا test اسمه الكومز test. The Coombs test is used to diagnose immune hemolytic anemia. في عندنا 2 methods. هذول patients remember الRBCs تبعونا بيكون coated معبيين حواليهم or bound to them اللي هم الانتيبوديز الauto antibodies. فhow we identify or test the presence of these antibodies؟ في عندنا direct Coombs test. direct إنه ناخذ الRBCs من البيشنت، okay, and we add an antibody that binds الauto antibodies اللي عليها. فإذا الRBC عليها antibodies حكينا، هذا الانتيبودي الزيادة اللي we added them it will bind الauto antibodies وبقرب الRBCs على بعض. اوكي. فصير عندي بنسميها agglutination. البلد بدل ما يكون liquid بتحول إلى clot نتيجة added antibodies because they bind multiple RBCs together وبيعملوا لهم crossing. فبطل في البلد تيست في المختبر بنشوف الRBC become turbid and solid كأن عملنا clot. فهذا الدايركت. الاندايركت إنه ناخذ السيرم of the patient والسيرم بيكون فيه auto antibodies بنشوف في البلد. Then we add RBCs, synthetic RBCs. فبالتالي it will bind again هدول synthetic RBCs وبتحول إلى agglutinated blood. فعندي 2 methods، يا إما أخذ الRBC من البيشنت يا إما بأخذ السيرم. When both of them يصير عندي agglutination بتحول البلد إلى clotted one. Yes. دكتور هسه المشكلة بالأنتيجين بيطلع على البلد سيل ولا المشكلة بالأنتيبودي اللي بتطلع؟ الأنتيبودي المشكلة. الأنتيجين normal أنتيجين على الRBC. بس it becomes identified as foreign antigen. طيب الاميون هيموليتيك انيميا في عندنا 2 types. المور كومن اسمه الورم تايب. الورم بيكون الاكتيف اوتو انتي بودي اللي هو IgG. الIgG الاكتيفيتي تبعته is best الفانكشن تبعته في الكور temperature of the body اللي هي 37 عشان هيك سموه وورم. هناك بيشتغل more potent فبيعمل لي هناك الاجلوتينيشن للRBCs. فهذول RBCs they are coated by IgG abnormal IgG طلع. When they reach the spleen macrophages في عندهم ال FC receptor تبع الانتيبوديز العادي. فهذا الاوتو انتيبودي will bind ال FC fragment على الماكروفاج. فراح يفك
it will be detached وبسحب معه part of the cell membrane. فال RBC it will lose parts of the cell membrane تبعهم مع هذا process and it will change in shape to a spherocyte نسميها. طيب وين راحت؟ هاي بدنا نحكيها. هاي افينيتي اللي هو IgG بيمسك في الار بي سي potent one. البايندينج اوكر في الكور body temperature 37 عشان هيك سميناها warm type and it will be removed by the spleen macrophages. فالسفيروسايت will develop. الار بي سي بتتغير من بايكونكيف الى سفيروسايت. لما ننتف شوي when we take parts of the cell membrane it will become smaller and change in shape. بطل بايكونكيف بتصير زي الكرة like a ball نسميها سفيروسايت. فالسفيروسايت will appear ومع second circulation لما ترجع للspleen then it will be destroyed because it is different in shape from the normal. فعشان هيك بصير عندهم extravascular hemolysis. طب شو causes of warm type? Most patients بيجوا بدون أي obvious cause نسميهم idiopathic 60% of cases. The rest of cases بيكون عندهم autoimmune disease somewhere else. thyroid في joints whatever واحد منهم بيطلع عندي برضه في RBCs. آخر شيء في some drugs they can cause this type of hemolysis. أشهر دوايين اللي هو alpha methyl dopa هو anti hypertensive drug والسكند one اللي هو penicillin. وهي ما بتكون common in some patients some individuals. طيب ال severity of anemia is variable. هدول في ناس يكون عندهم mild hemolysis في ناس عندهم very severe hemolysis. We cannot predict exactly but in both of them راح يصير عندهم extravascular hemolysis large spleen with jaundice with stones اللي حكينا عنهم. وين؟ عندي سؤال. أنا بحط antibody that targets the auto-antibodies مش target الانتيجينز. Okay? في الكونس test I add antibodies that bind the antibodies. طيب الكول تايب بيكون عكسه بيكون عندي IgM the auto-antibody is IgM والIgM perfectly function at cold temperature. هم في الديجيتس النوز هاي المناطق بيكون normally temperature is much lower than الكور. هناك بصير عندي binding of IgM to the RBCs. والIgM is a big one. It can bind 5 RBCs at the same time. Single antibody. طيب ايش هذا في change في شوية اختلاف. الIgM when it binds the RBC بيلحقوا another molecule من ال complement system. Complement نسميه اختصاره حرف السي. Those complement proteins هم part of the immune system that circulates في البودي في البلد. هم مجموعة they are a group وكل واحد بيعمل activation للثاني لحد ما يصيروا كلهم active and they attach cell membrane and penetrate it. فبيعملوا death للمايكرو organism. فال IgM once it binds the RBC بيلحقوا part of the complement system proteins اللي هو C3b وC3d both of them بيلحقوا ال IgM وبقعدوا على surface of the RBC. ال IgM when the RBC comes back to the core of the body وهي ماشية بالcirculation لما توصل ل 37 ال IgM will detach. فهو البايندينج تبعه حكينا في البريفرال عشان هيك سميناه كور. بس ايش بضل مكان قاعد اللي هم C3b C3d. فهدول when they reach the spleen again they will be pinched out. RBC بتتحول لسفيروسايت في السكند سيركل it will be destroyed. فهي الاختلاف البسيط بين الكود والورم انه هون auto antibody is not present when it reaches the spleen. طيب كمان اختلاف انه الاي جي ام حكينا is a big one can bind 5 RBCs ففي السمول سيركيليشن احيانا ممكن يسوي اسكيميا.
هاي الفينومينا بنسميها رينولد فينومينا، بالعربي بيحكوا تثليج الأصابع digits. When it is cold بصير عندهم painful and very blue cyanotic digits. فهذول patients بتصير عندهم هاي الرينولد فينومينا، لأنه الاي جي ام مسك كمية كبيرة من الار بي سي فممكن يسوي part of ischemia. طيب كلينيكالي في عندنا two types من الكولد، في واحد بيجي acute بس هذا بيكون transient، لو ما نعالجه راح يروح لحاله، وهذا it follows infection by mycoplasma pneumonia or الإبشتاين بار فيروس. وهذا common question في الإكزامز كثير بحبوا يسألوه، اللي هو بعطيك سيناريو اللي حكيناه بس في الأخير بحكي لك أو العكس، بحكي لك patient كان عنده mycoplasma infection بعدها صار عنده أنيميا، فعلى طول بدكم تحكوا لي cold type autoimmune hemolytic anemia، وريمبر هاي mild و is transient بتروح لحالها. في second one هاي chronic persistent ما بتروح من البيشنتس، هاي بنشوفها مع البي سيل ليمفوما. B cell lymphoma, they are malignant B cells who secrete a large number of antibodies that can cause hemolytic anemia. طيب لما نطلع على peripheral blood، الكولد تايب حكينا لانه كبير بيمسك لي مجموعه ار بي سيز فبنشوف نسميهم agglutinated ار بي سي، هاي بنشوفها بس بالكولد، الاي جي جي ما بقدر يسوي هيك. الشغله الثانيه اللي هم السفيروسايتس. السفيروسايت بينوا as smaller cells RBC يكون smaller than normal but they don't show central color لأنهم they are not biconchave، فهيك ببين شكل السفيروسايت. السفيروسايت remember they appear in both في الكولد والورم. صح اللي جنبك والله؟ دوب لا جروس رو بس اللي جاك الناس. في كويستشن عن autoimmune hemolytic anemia. طيب الثيرد ديزيز اسمه hereditary spherocytosis. هاي بيطلع عندي spherocyte from mutations، ما بدنا antibodies ولا spleen ولا أي شيء، من أولها بيطلعوا من البون مارو as spherocytes، فهو hereditary disease و extravascular، نفس البروسيس اللي حكيناها. هذا بيكون autosomal dominant، فعندنا higher chance إنه نشوفه بالفاميلي members. sometimes بيكون recessive، في حسب الميوتيشن، في عندنا different mutations، في النهاية جميعهم بيطلعوا لي spherocyte. فالميوتيشن بتكون بالسيل ممبرين skeleton proteins، في عندي أكثر من واحد. most common اللي هم انكاين، البان 3 والسبكترين، يا إما واحد منهم يا إما مجموعة منهم. عشان هيك هذا الديزيز كلينيكالي بيكون فاريبل، ممكن يكون خفيف جدا ما يبين، ممكن يكون فيري سيفير وايرلي ان لايف حسب الديجري اوف ابسنت الميوتيشن والابسنت هدول بروتينز. فهدول بيطلعوا with defect in this cytoskeleton، فالار بي سي وهي ماشيه لحالها it will lose parts of the cell membrane لانها unstable زي normal one and it will change to a spherocyte in shape. السفيروسايت حكينا بصير عندنا لص للسيل ممبرين، بس السيتوبلازم جوا ما بتغير، كميته بتضل زي ما هي، عشان هيك تخش الار بي سي بتتحول لسفيروسايت. هاي راح نحكي اهميتها في التيست بعد شوي. السفيروسايت they are not deformable، ما بتنطعج، انها زي الكرة ما بتقدر تطعجها. So they become entrapped في small vessels بالspleen and will be destroyed by macrophages. The patient يصير عنده extravascular hemolysis. The spherocyte function تبعتها normally it can deliver oxygen، ما فيها مشكلة. البيشنت يعني بصير عنده أنيميا لأنه شكلهم مش كويس، بينما they can function well. فإذا شلنا السبلين by surgery بالتالي we will correct الأنيميا. هذا السفيروسايت will continue ضلوا ماشيين they deliver oxygen. عشان هيك التريتمنت تبعهم is to remove the spleen. حكينا degree of anemia is variable حسب degree of mutation. Some patients they can be asymptomatic بالصدفة بنكتشفهم، في منهم إنه يكون appear early in life بتكون severe anemia.
again المورفولوجي تبعهم انه نشوف سفيروسايتس في البريفرال بلاد. هاي النورمال ار بي سي سايز، هدول بيكونوا اصغر. they don't show central pallor. طيب لما يكونوا اصغر in size معناه الام سي في is low means the volume becomes lower. بينما حكينا السيتوبلازم ما بصير له loss، فالمينز الهيموجلوبين remains normal. فهاي شو بتعمل لي change في المينز الهيموجلوبين concentration. MCHC يكون عندهم increased. اوكي؟ لأنه MCH divided MCV راح يعطيني bigger number. MCH ما تغير وال MCV becomes less. ف هذا الديزيز بنشوف increased في ال MCHC بالإضافة إلى المورفولوجي اللي بنشوف السفيروسايتس. في ثيرد تيست اسمه osmotic fragility test. نجيب البلد تبع البيشنت and we add hypotonic solution ونصير نخفف أكثر وأكثر فيه. نشوف لحد وين بصير اللايسيس. هدول الار بي سي بيتحملوا الهايبوتونيك سوليوشن. فالسفيروسايت by its nature cannot tolerate a lot. فبصير عندهم increased fragility. بصير عندهم lysis للبلد at degree less than the normal blood. فهي بتعطيني indication برضه انه في عندي abnormal cells mostly من السفيروسايتس. هدول 3 tests بنشوفهم في hereditary spherocytosis. في question? Yes. في ال RBC nucleated one. ممكن تكون موجودة بس بتكون most obvious على RBC لأنها it needs to be flexible and it builds over تنطع جوهك مش زي ال other cells. Next في عندنا acquired disease بيكون عندي intravascular hemolysis اسمه طويل اسمه paroxysmal يعني sudden فجائي paroxysmal nocturnal at night hemoglobin فهذا اللايسيس بيجي sudden attack ومينلي at night time. Remember هذا intravascular و it is acquired. يكون عندي acquired mutation في stem cell but it comes late in life مش inborn. هاي الميوتيشن في جين اسمه بيجا جين. هذا الجين بيطلع لي structure على السيل ممبرين اسمه فوسفاتيديلبينوسيتول لايكان بيك. فبما انه صار ميوتيشن هذا البيك بروتين it will not be produced يصير absent. وهو هذا عباره عن structural بروتين تمسك فيه another proteins مهمه اللي هم بصير they will cause the disease. هاي الميوتيشن حكينا في البون مارو ستيم سيلز بالتالي جميع الخلايا they will become absent from pig protein مش بس الار بي سي جميعهم حتى النيوتروفيلز والبليتلتس. طيب هذا البيج حكينا عباره عن انكر بيمسك فيه another proteins. ايش هم هذول البروتينز المهمين؟ اسمهم CD55 CD59. اي خليه في جسمنا they carry these two antigens. هاي ايش الفانكشن تبعهم؟ they protect the cells من الكومبلمنت سيستم اللي حكينا عنه قبل شوي. فالكومبلمنت سيستم ايش هو؟ هم عباره عن circulating proteins. They become activated, they bind to the cell and they cause pores. بيمزعوا السيل membrane. And this will cause lysis of the cell. So it will be good against the microorganisms. بينما normal cells زي blood cell they neutralize, they stop the complement system by CD59 55. فهذا الديزيز صار عندنا هاي ميوتيشن اختفى البيك وبالتالي CD59 55 they cannot bind cell membrane ما بيطلع فيه they become absent. فالار بي سي لحاله وهي ماشيه they will lyse لأن complement system it will attack the RBC. فإن PNH paroxysmal nocturnal hemoglobinuria the RBC will lyse and to a lesser degree كمان white blood cell with platelets كلهم they become lysed. The patient will develop low number or
اللي هي انيميا مع كمان لوكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا. هذا ليش بصير مور ات نايت؟ لانه ات نايت يكون عندي ريلاتيف هايبركابنيا، CO2 بزيد شوي، هاي بيعمل لي مايلدر اسيدوسيس في البلد، وهاي it will activate complement system more. هذا المايلد change it will make more active complement system. هلا صح البليتلتس they are low بس البيشنت they develop thrombosis instead of bleeding. paradoxical effect. لأنه البليتلت when it lies بتطلع كل شيء جواها. من بينهم في عندي برو thrombotic factors زي ADP اوكي والفولمولين هدول بيعملوا لي thrombosis. فالبيشنت صح عندهم انيميا بيجوا بانيميا بس they commonly die from thrombosis instead of anemia. How to diagnose PNH؟ في عندنا تيست اسمه flow cytometry. هذا التيست خاص بالفلويدز اللي هو البلد. I bring the blood and I can test the presence of antigens على السيل membrane. فهذا البلد cells of the patient. Okay. I can test the CD59 و 55. هذا في عندي طلع two populations. في red one هذا it moved right and up. معناه it carries both antigens. معناه هذول normal cells. ماشي؟ بينما في عندي هون grey population هذا ما تحرك نهائي. معناه it is absent. They are absent. هذا population doesn't carry ال 59 وال 55. فال PNH ممكن تيجي جميع الخلايا absent واشوف بس one population، واحيانا لا يكون عندي كلون نورمال وكلون ثاني طالع فيه disease and it causes the symptoms. فهاي بس to compare انه normal population مع ال PNH population. Some patients بشوفهم هيك، some patients بكون كلهم absent. But once I see a population that is negative ما تحرك فمعناه البيشنت عنده PNH. لا بس كيف هم بيتحركوا انه يعني على اي اساس مثلا بيتحركوا؟ لا هي مش نورمال موفمنت، هذا تشارت يعني الجهاز بيطلع زي شادو اوف سيلز. اوكي هل صار بايندينج ولا لا؟ يعني ببين عندك هيك، بس انا عشان للتوضيح بحكي انه هم شو كانه عشان تعرف انه they reach this area. بس انه الايديا انه في بايندينج لشيء معين عشان هيك. احنا بنعطي زي الانتي بودي اجينست هدول الانتيجنز بتصور ببين الشادو تبعهم، هل صارت حركه لهم ولا لا. اخر ديزيز هو مش سبيسيفيك ديزيز، عندي مجموعه امراض بيعطوني نفس البيكتشر في النهايه. يكون عندي البيشنت انيميا مع تورن بروكن ار بي سي، مزع تمزيق، بنسميهم شيستوسايتس. هدول together we call them hemolytic crisis, hemolytic hemolysis, traumatic hemolysis. عندي direct damage للار بي سي بمزعهم بكسرهم. ايش السيتويشنز ذات شو شيستوسايتس؟ اول شيء اذا كان عندي severe physical stress في البودي زي الرياضات العنيفه زي البوكسينج، اوكي بيكون دايركت repetitive physical stress. هاي direct force will cause turbulence damage للار بي سي. repetitive physical pounding حتى الماراثون اوكي نفس الشيء ممكن they develop this phenomena. prosthetic heart valves, they are metallic, so the RBC when it strike against it مش زي normal tissue to break and lyse. آخر وحدة هاي نسميها microangiopathic hemolytic anemia. هون بيكون عندي widespread thrombosis في البودي بالسمول circulations. في عندي أكثر من disease بيعملوا لي هاي phenomena. كيف؟ فالار بي سي when it moves through تحاول تمشي خلال هاي thrombus is solid, it will break and show schistocyte. هاي راح نحكي عنهم في الكواجيوليشن سيستم، ايش الديزيزز اللي بعطوني في النهايه microangiopathic hemolytic anemia. The hallmark of all of these is to see
تورن ار بي سي، وتورن از نوت ما لها شكل معين، منسوعه مفتفته. اوكي، ما تخربطوها مع البايت سيل اللي حكينا، هذه بيكون عندي كومبليت سيل ممبرين بس في عندي لوس اوف بارت اوف ات، بينما هاي لا، بيطلع عندي different shapes of RBCs. في أي question؟ يعطيكم العافية.